And these are
Is it? Again, that means what I am trying to get something to write out in the exam. This is the thing. What the
So we know we always what is the nature of this? What is the often they will ask that the nature only to know the main things, not to be just not to be every exam, he said that the second semester also in short or any discipline one day of the expected of it. So, any question, anything you can ask. You go on and same with you. And our immune system is taking active part in the direction of antibody for active immunity. Now the antibody which is produced in the human sector is the aim of gene, IgG, IgA, IgD, and IgE. And there's also different types of immunoglobulins are produced. And these are what is the same mediator? This antigens are so when an antigen in the form of a pathogen form either a virus or bacteria, any kind of antibody either that antigen and this. Certain infections are not that is circulating antigen. Why? Because they live in the intracellular, as for example, salmonella, therefore microbacteria, they enter into the cell. So this human antibody cannot reach. What happens in that case? The cell-mediated immunity, the macrophages, they enter those cells which are impregnated with this macrophage. The substance like that. If I go to say, this is the basic of it is over the basic see that and in that case, we given okay. Next is passive and another that is the humoral antibody is B cell mediated. Microbacteria is included, bacteria is included, included. Another problem we have and this. Now, there are two types of B cells and T cells. B cells is the prototype. They produce humor, and T cells are thymus-derived cells. And they are different factors that I am not going to discussion or via is beyond my beyond my not captured by B cells and B both have we have in some now active utilization takes some time at least 14 to 20 long. In that case, what will happen with that in that case, what we do, we
will not be good. And thus producing the antibody in heals or harmony and its tracking its antibodies and if the now at the time of before the development of the active immunity, we can take that in the patient to save his time. For the time, it is a very simple time. But it is not the problem because it will protect the organ at the time of evacuation and it will randomly activate to the activity. When the activity will develop and protect the organ. In baby and animal and the buses and sheep are but these antibodies are developed in human. So when they are introduced into the body will create an allergy and sometimes it makes some injection patient pressure because the hot syrup or sweet syrup is not added to our human. So nowadays, what is being done? Human syrup as a best example is release. Yes, but human syrup and this is injectable oral. There are different foods.
by intermediates of chemical substance in our body. First is intradermal, and second is intravascular, intravenous, intrathecal, etc. So here, in case of ECG, we give India, in that area, malaria so in that sense, they probably important and 14 after that. So the meanings in the meantime, any hospital with malaria parasite bites you. If it injects this parasite in your body, your circulating medicine will destroy and you will not suffer from that disease. Take a minute. The second way our TE test second number one hemoglobin when you get that hemoglobin also
Anyhow, you also have to you also know activity to use equal and other. So here you have a hydro. Next is malaria. It is the field of point in the chapter. IBAS, next is so very interesting what telling what you will just be able to change the benefits. The benefits. And next is urinalysis. When we have to take a water present next is UV. UV pregnancy. And beginning the bed. After glass sugar, asking that and we go I can say so many each game gene acid was called microscopic. Acid was white and then the acid fast. The distance of water so it is acid resistant. Nature will
Here, India is not there. Our here is protein here. Our cross India. Yes. They give all the information, patient information about your eye. If they don't have second hour, we have a streamer. After our discussion, and listen to the eye oil. Our there is no result. There is no I have something from there. I have not contacted or another. So, if another person do something from there, he has not communicated. It is divided by different source or thereby application. And as it is not communicable, as it implies, there is no more clarification. Already clarification. He himself is the demander of this. They hypertension and deficiency particle combined and they will take it as well. In case of communicable disease, we say about aging. But here there is no aging of that. There is no aging of that of stroke or aging pain. And here it is not start to cure the pain. This is the resulting effect is of therefore that is like a case of now after case says experience of that stress excessive sugar and started to describe it does solve ideas of that the bias to the wrong state either one that
इसमें भी एका tries to release the vascular एका इसमें person को क्या करते हैं and now they are finding the duration of and person की somehow because given that they are external stimulation B basically sugar basically calorie if we take much calorie you know we exert the action of anti-insulin will get to the opposite hormone and as a result of that very collect a particular to be opposite is opposite is that not you need the very correct. What are the opportunities? How we differ from number one, still polio still one and tissue carrier the factor tissue carrier which are ED it is lost it is that home supervision and left behind a basic one not these are okay what are the common talk of the number one coronary activities the problem of the feeling as about injury except by what why because it's people takes more care more time more sugar yeah straight money one right the body right so the process more straight there and they are they will solve the power that to say how people why get up power chances of something wrong will be less. So organic activities is a problem of very anyhow, people are the age that is when is brought to you, if the person is brought to you within a fear hours of the beginning of the starting of the day, you may
next is zero. I have one patient not some patient it is due to the imbalance between the demand of oxygen or blood to the higher demand, say demand to the heart the heart will cry pain and will stop and there is hypertension. What are the risk factors I have told you? B means light, high tide. C means cholesterol, high cholesterol. S means what? State, sugar, sedentary diet, sugar, smoking. So these are the responsible for organic diet. If we prepare these factors, then we can prepare for the stroke, these factors of smoking, alcohol, usually habit, diet, taking food and exercise, and if you have effective insight. Again, prevention of chronic infection. Stroke, hypertension, diabetes, signs and symptoms, treatments, how to prevent taking action to put your organism this is where if you are giving control, then the liver makes and what can happen is these factors are something smoke or a bottle sugar bottle fuel is a down the bottom. This one elevated cholesterol affect diabetes cholesterol. So if we talk about
will also be different. Blood pressure high and anti-hypertension. Cholesterol high, তাকে নানা ওষুধ আছে কোলেস্টেরল এলডিএল কেডিএল এগুলো বলে তো এলডিএল কেডিএল আলাদা আলাদা আর এলডিএল টা গুড গুড ফ্যাট মেইনলি তার fat and vegetable development. In that case, allow this secondary treatment to give you. এখানে we also clear করে infectious diseases you will do primary prevention, you will do secondary prevention, and in the primary prevention you are also in the risk. And the secondary prevention also we will just demand and keep that they will not develop. And that's why the better we will give supportive treatment, treatment for minimizing them. Okay, this is all for প্যাথোলজির ক্ষেত্রে ইউরিন অ্যানালিসিসকে বলা হয় লিকুইড বায়োপসি। হ্যাঁ, renal pathology, for the renal pathology portion it is known as liquid biopsy. Why? Because it's very important, but almost it is a mirror of kidney function. It's a mirror of kidney function. Not only the kidney function, each and every system has an impact on urine analysis. So these are basically the composition of normal 24 hours urine in adult. চিন্তা করো না, আমি এই পিপিটিটা তোমাদেরকে দিয়ে দেব, ঠিক আছে? একদম শর্টলি, কিছু লিখিস না, কিচ্ছু লিখিস না, ভালো করে শোন, কিচ্ছু লিখতে হবে না। আমি পিপিটিটা অনেক কষ্ট করে বানিয়েছি, দেখে দেখে বানিয়েছি, কিচ্ছু আমি পড়ি না, ঠিক আছে? তো শোন, দিস ইজ দ্য মেইন কম্পোজিশন অফ ইউরিন। নর্মালি ভলিউম, এটা অ্যাডাল্ট মেলের ক্ষেত্রে এটাকে তোরা রেফারেন্স রেঞ্জ হিসেবে ইউজ করবি। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য রেফারেন্স রেঞ্জ, নর্মাল রেফারেন্স রেঞ্জ। পড়ছি না, দেখে নিবি। বেসিক্যালি why we do urine analysis? This is the first question. Why we do urine analysis? Why? When we are suspecting a case of renal pathology, like in glomerulonephritis, nephrotic syndrome, renal pathology খুব সহজে কি করে বুঝবো? renal compartment wise ভাবতে হবে। কি কি renal compartment আছে? এক হচ্ছে glomerulus, এক হচ্ছে cortex, এক হচ্ছে this is totally kidney, then ureter, that is pelvis ureter, and prostate, urinary bladder and urethra. So any infection or inflammation or neoplasm, we do the renal biopsy, urine analysis. Or if it is associated with inflammation of glomerulus, glomerulonephritis, we do renal urine analysis. If it is a generalized syndrome involving multi-symptom disorder, but the origin is kidney, like in nephrotic syndrome or nephritic syndrome, we do urine analysis. Or even in case of UTI, urinary tract infection, we have to identify which organism causing that UTI. আগেই বললাম, আমরা মাইক্রোস্কোপিক্যালি দেখে নিই যে অর্গানিজম প্রেজেন্ট আছে না নেই। If that microscopic examination is corroborative with UTI, we do culture and sensitivity test. So in case of UTI, then metabolic disorder, largest সবথেকে important metabolic disorder is diabetes mellitus, and of course another is diabetes insipidus. This is more endocrinology associated. So both two type of diabetes we do urine analysis. Then jaundice, differential diagnosis of jaundice, whether it is an hemolytic jaundice
whether it is an obstructive jaundice, we can differentiate with only with urine analysis. Next, plasma cell dyscrasia like multiple myeloma. কোনো আইডিয়া আছে মাল্টিপল মাইলোমা নিয়ে? মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথি, মনোক্লোনাল গ্যামোপ্যাথি, প্লাজমা সেলের মনোক্লোনাল প্রলিফারেশন হচ্ছে। In that case, we get some evidence that there will be an increased proliferation of plasma cell in marrow. আমরা ইউরিনে তার এভিডেন্স পাচ্ছি। And next, in case of pregnancy, খুব বিখ্যাত ইউরিন ব্রেক কলার টেস্ট। বিটা HCG unalteredly ইউরিনের মাধ্যমে এক্সক্রিট হয়, and for that beta HCG level, from that beta HCG level, we can diagnose it's a case of pregnancy আছে না নেই। যখনই আমরা দেখি যে লাস্ট মেনস্ট্রুয়াল পিরিয়ড মানে আমাদের মানে এক্সপেক্টেড মেনস্ট্রুয়েশন ডেটকে ক্রস করে গিয়েছে, we do the first test, urine pregnancy test. So these are the indication for urine analysis. Next, collection. There are different methods of collection. We can do single type of collection, we can do 24 hours collection, and we can do also multiple type collection, multiple site collection. So what is single type collection? Single type collection, single collection means আমরা জাস্ট একবারই ইউরিন কালেক্ট করব, পেশেন্টের কাছ থেকে একবারই ইউরিন কালেক্ট করব। What are the two types? It could be random sample, it could be first prandial sample, that is post prandial sample. Post prandial sample মানে কি খাওয়ার পরে করছি, তার মানে কি of course it is associated with something with metabolic disorder known as diabetes. Next, we can do in postprandial, urinalysis excretion is mostly occurring in the postprandial region. So if we are expecting that urinalysis might present in case of urine, we do the postprandial collection. But the most common type of collection is random collection. Any point আমরা urine examination করতে collection করতে পারি. Next another type of collection is 24 hours first morning collection. First morning collection, first morning is first যে ইউরিনটা আমরা ঘুম থেকে ওঠার পরে ডিসকার্ড করি সেই ইউরিনটাকে আমাদের কালেক্ট করতে হবে। এই স্পেশালিটি কি থাকবে? অফকোর্স ইউরিনে কাস্ট পাওয়ার পসিবিলিটি, কাস্ট কি পরে আসছে, কাস্ট পাওয়ার পসিবিলিটি ম্যাক্সিমাম থাকে ফার্স্ট ভয়েডেড ইউরিনের ক্ষেত্রে। সো ম্যাক্সিমাম চান্স অফ গেটিং কাস্ট ইজ সিন ইন দ্য ফার্স্ট ভয়েডিং ইউরিন in morning. Usually it is acidic in nature, it is that urine is acidic in nature and more concentrated. আমরা multiple times ঘুমানোর সময় জল খাই না, so naturally it is more concentrated. And another type of second single type of collection is random collection. So usually the first morning voiding urine is used for estimation of almost everything, but especially in case of fasting blood sugar, it has a high implication. সকালবেলায় যে ইউরিনটা অ্যানালিসিস করব সেখানে ফাস্টিং ইউরিনে কোনো ব্লাড সুগার অ্যাপিয়ার করছে কি করছে না, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট, pregnancy test. Pregnancy test is highly positive in case of first voided urine in morning time. And another is cellular component, যেটা বললাম, cast cells. These are usually present in concentrated urine, which is of course the first voided urine. Next is 24-hour collection. সারাদিনে যতবার আমরা ভয়েডিং করেছি, পেশেন্ট ভয়েড করেছে, টোটাল ইউরিনকে কালেক্ট করি। এর কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। অ্যাডভান্টেজ কি? অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ইট ইজ ইউজড ফর সাম বায়োকেমিক্যাল টেস্ট। যখন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার বা মেটাবলিক ডিসঅর্ডারে কোনো একটা পার্টিকুলার
বায়োকেমিক্যাল মেথডে কোনো একটা টেস্ট করছি, সেটা টোটাল 24 আওয়ার্সে কত এক্সক্রিশন হচ্ছে, লাইক ইন কেস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা, ভিনাইল ম্যান্ডেলিক অ্যাসিড, হ্যাঁ, বা তোমার কুশিং সিনড্রোম, অ্যাড্রিনালিন, হ্যাঁ, মেটানেফ্রিক অ্যাসিড, মেটানেফ্রিন, হ্যাঁ, এই যে এক্সক্রিশন গুলো, এটা টোটাল 24 আওয়ার্সে কতটা এক্সক্রিটেড হচ্ছে আমরা 24 আওয়ার্স ইউরিন থেকে বুঝতে পারি। But the problem is that has to be reserved, that should be processed, and there is high chance of contamination. 24 hours একটা urine is a very good culture media of any type of organism. So that has to be processed, that has to be reserved. Reservation কি করে করা হয়? It is used for, it is used, that reservation is done either with thymol or formalin. পরে আসছে thymol or formalin. So that has to be reserved, and this preservation is done usually at the 4 to 6 degree temperature. 4 to 6 degree temperature. Next, আর কি কি মেথড আছে? midstream urine. ফার্স্ট ইউরিনটাকে আমরা ক্যাচ করছি না, মিড পোর্শন, ইউরিনের স্ট্রিমের মিড ফ্লোটাকে ক্যাচ করছি, মিড ফ্লোটাকে ক্যাচ করছি। কেন? বিকজ ইনিশিয়ালি যে ফার্স্ট ইউরিনটা এক্সক্রিট করে, সেখানে এক্সফোলিয়েটেড সেল অনেক হাই কাউন্টে থাকে। সো বাট মিড স্ট্রিমে দে অরিজিনালি শোজ হোয়াট ইজ প্রেজেন্ট উইদিন দ্য ব্লাড। কেন বললাম? ফার্স্ট ইউরিনে এক্সফোলিয়েটেড সেলটা থাকে, ইউরেথ্রার চারপাশে যে এক্সফোলিয়েটেড সেল আছে, বা মেলের ক্ষেত্রে পেনাইল গ্ল্যান্ড, মানে গ্ল্যান্ডস পেনিসের চারপাশে যে এক্সফোলিয়েটেড সেল আছে, সেগুলো এক্সক্রিট করতে পারে। হ্যাঁ, সো দিজ আর ভেরি ভেরি clean urine, usually clean urine, midstream urine, and that urine, if it is clean catch, it is known as midstream clear catch urine. Any biological examination, that is bacteriological examination, that is urine, when we collect for culture and sensitivity, that particular urine should be midstream clear catch urine. যখনই মাইক্রোবায়োলজিতে তোমরা পড়বেও, যখনই কোনো কালচার করা হয় ইউরিন থেকে, দ্যাট উইল বি মিডস্ট্রিম ক্লিয়ার ক্যাচ ইউরিন। কেন ক্লিয়ার ক্যাচ? এগেইন, যদি কমেন্সাল যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে, সেগুলো যাতে ইন্টারফেয়ার না করতে পারে বা তাকে কন্টামিনেট না করতে পারে। ঠিক আছে? নেক্সট কি? ক্যাথেটার ইউরিন। ক্যাথেটার ইউরিন কি? যখন পেশেন্ট ইজ ডেবিলিটেটেড, পেশেন্ট ইজ টোটালি বেডরিডেন, পেশেন্ট নিজে থেকে ভয়েড করতে পারছে না, বা পেশেন্টের সেই সেন্সটাই নেই যে পেশেন্টকে ভয়েড করতে হবে, লাইক ইন কোমাটোস পেশেন্ট, ইন আইসিইউ, পেশেন্ট ইন আইসিইউ, we usually collect the urine from catheter. And in case of infant, that urine is collected from directly from the urinary bladder above the symphysis, is present above the symphysis pubis. So basically these are the methods of collection. Next, কি কি চেঞ্জ হতে পারে over the time if the urine is preserved? Without preservation, যদি ইউরিনকে আমরা হোল্ড করে রাখি, কি কি চেঞ্জ হতে পারে? There might be change of pH, because ইউরিনের মধ্যে কি থাকে? ইউরিয়া থাকে। ইউরিয়া will be converted into more ammonia. যে অ্যামোনিক্যাল অর্ডারটা আসে সেটা ইউরিয়ার জন্য আসে, বাট সেটাকে যদি জাস্ট রেখে দাও, তাহলে দ্যাট উইল কনভার্ট ইনটু অ্যামোনিয়া। নেক্সট ইজ more precipitation of different crystals, especially in case of calcium or phosphate, that crystal will be precipitated. আমরা যখন নিচের দিকে প্রেসিপিটেশনটা পাবো, সেখানে নরমালি যে ক্রিস্টালস গুলো থাকার কথা ছিল সেটা প্রেসিপিটেট হয়ে যায়। ওকে, নেক্সট, ইউরিনের মধ্যে যদি গ্লুকোজ থাকে এবং অফকোর্স সেখানে যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে, তাহলে গ্লুকোজ কি করবে? ব্যাকটেরিয়া কি করবে? গ্লুকোজটাকে ইউটিলাইজ করে ফেলবে। So the content of the glucose will be decreased in case of urine in long standing cases, because the bacteria or different type of microorganism will utilize that sugar.
কি বাবা তোমাদের বক্তব্য কি শুনি, আমিও শুনতে চাই। অক্সিডেশন অফ বিলিরুবিন টু biliverdin, it's very important because ওই ইটস অ্যান অক্সিডেশন প্রসেস, ওপেন এয়ারে রাখলে অক্সিডেশন হবে, সো bilirubin content will be falsely decreased over the long period of time in long standing cases. বোঝা যাচ্ছে তো কথাগুলো? এগুলো আমি এত ডিটেলস এর জন্য পড়াচ্ছি বিকজ শুধুমাত্র আমার মনে হয় না যেটা তোমাদের জন্য এতটাও দরকার, বাট ইউরিন ইজ এ ভেরি ভাইটাল পোর্শন। মানে তোমরা মানে চাই ক্লিনিক্সে এসো বা তুমি যখনই কোনো পেশেন্টের কাছে যাবে, যখন বিএইচপিটা দেখবে পেশেন্ট ইনডোরে আছে বা আউটডোরও কোনো পেশেন্ট, ইনভেরিয়েবলি দেখবে ইউরিন অ্যানালিসিস করতে হয়, করার হয়। তখন যে ইউরিন অ্যানালিসিসের রিপোর্টটা তোমরা হাতে পাবে, ইউ হ্যাভ টু ইন্টারপ্রিটেড দ্যাট রিপোর্ট। সেজন্য আমি একটু একটু বেশি করে পড়াচ্ছি, মানে একটু পুরোটাই পড়াচ্ছি। দ্যাট মানে এটা তোমাদের হয়তো এতটা নাও লাগতে নাও পারে, লাগবে না, আমি বলছি লাগবে না, বাট এটা মানে জেনে রাখো, গুড টু নো। নেক্সট, ব্যাকটেরিয়াল প্রলিফারেশন। অর্গানিজম যা আছে ওভার লং পিরিয়ড অফ টাইম দে স্টার্টস প্রলিফারেটিং। নেক্সট, ডিসইন্টিগ্রেশন অফ সেলুলার কন্টেন্ট। ডিসইন্টিগ্রেশন অফ সেলুলার কন্টেন্ট, যে সেলুলার কাস্ট গুলো থাকে সেই কাস্টের স্ট্রাকচারটা ভেঙে যায়, কাস্টের স্ট্রাকচারটা ভেঙে যায়। আসছে কাস্ট কি, ক্রিস্টাল কি, সব আসছে। এনিওয়ে, কি প্রিজার্ভেশন দেওয়া হয়? ইউজুয়ালি প্রিজারভেটিভস আর ইউজড ইন 24 আওয়ার স্যাম্পল, ডেফিনেটলি, না হলে কি হবে, ডিটেরিয়েট করবে স্যাম্পল। কি দেওয়া হয়, সরি কি দেওয়া হয়? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। কোথায় দেওয়া হয়? যখন আমরা এস্টিমেট করি ইউরিনের মধ্যে অ্যাড্রিনালিন, নরঅ্যাড্রিনালিন, ভিনাইল ম্যান্ডেলিক অ্যাসিড এন্ড স্টেরয়েডস, যেগুলোর এক্সাম্পল দিয়েছে ইন সাসপেক্টেড কেসেস অফ ফিওক্রোমোসাইটোমা, সাসপেক্টেড কেসেস অফ কুশিং সিনড্রোম, যেখানে অ্যাকচুয়ালি 24 আওয়ার্স লেভেল, এইগুলো দিস আর ডায়াগনস্টিক ক্রাইটেরিয়া অফ দিস টু সিনড্রোমস, যে ইউরিনের মধ্যে এটা কতটা এক্সপ্লিট করছে 24 আওয়ার্স ইউরিনে। সো ইন দ্যাট কেস ইউ ইউজ দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড অ্যাজ এ প্রিজারভেটিভ। Next is toluene. Toluene is a chemical. For any kind of examination of chemical reaction, we can use the toluene. Then boric acid. Boric acid is a general preservative. Like thymol. Thymol inhibit the proliferation of commensal bacteria and fungi. তুমি যদি ডায়াবেটিক পেশেন্টের মানে ইউরিন রেখে দাও, ডায়াবেটিসে কি আছে, যদি ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস হয় ইভেন বা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয়ে গিয়েছে স্টেজ 4 স্টেজ 5, যেখানে রেনাল গ্লাইকোসোরিয়া হচ্ছে, তার মানে কি ইউরিনের মধ্যে প্রচুর গ্লুকোজ আছে। সো নর্মালি যে কন্টেনারের মধ্যে রাখছো ডেফিনেটলি সেখানে ব্যাকটেরিয়া থাকবে, ফাঙ্গাই থাকবে, ইস্ট থাকবে। তুমি যদি রেখে দাও না নর্মালি ডায়াবেটিক পেশেন্ট বা যে কোনো একটা যার মধ্যে কোনো ইনফেকশন আছে, নর্মাল যেগুলো নন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া দে স্টার্টস proliferating. Even the non-pathogenic bacteria that are not basically even not present in the body, this is present in the container, they also start proliferating. বারবারই মনে রাখবে যে urine is a very good culture media, itself a very good culture media. সব ইনগ্রেডিয়েন্ট আছে একটা ইউরিনের মধ্যে কোনো ফাঙ্গাই বা ব্যাকটেরিয়ার প্রলিফারেশনের জন্য। ওকে, নেক্সট ইজ ফরমালিন। ফরমালিন, যদি আমরা ইউরিন থেকে আমরা ম্যালিগন্যান্ট সেল দেখতে পাই, হ্যাঁ, লাইক in case of urinary bladder carcinoma or even prostate carcinoma, in such cases even in renal cell carcinoma, সেখান থেকে ইউরিনের মধ্যে ম্যালিগন্যান্ট সেল বেরিয়ে আসতে পারে। সেই ম্যালিগন্যান্ট সেলকে দেখতে গেলে আমরা সেল ব্লক স্টাডি করে থাকি, ইভেন ইউরিন থেকেও সেল ব্লক স্টাডি করা যায়। সো সেইখানে আমাদের ফরমালিন দরকার হবে, only to identify the malignant cell in urine. Anyway, first is physical examination. কি হেডিং এ আমরা ইউরিন দেখব? First is physical examination, then chemical examination, then that is biochemical examination, then microscopic examination. Okay, so physical examination. Physical examination point কি? First is appearance. কেমন দেখতে ইউরিনটা, কেমন দেখতে? নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স কি?
স্ট্র কালার। কেন হয়? কালারটা কিসের জন্য? ইউরোক্রোম। ফর দ্য প্রেজেন্স অফ ইউরোক্রোম নর্মালি স্ট্র কালার হয়। ঠিক আছে, নর্মালি এছাড়াও কি কি হতে পারে? যদি অ্যামরফাস ফসফেট থাকে, দ্যাট উইল লুক white and cloudy in standing, because amorphous phosphate is present in alkaline urine. So if we give the acetic acid, any kind of acid, that will dissolve acetic acid or hydrochloric acid, that amorphous crystal will dissolve. Next is, if the high amount of amorphous urate is present, urate looks pinkish color, and of course এখানে ব্রাউনিয়ান মোশন থাকে, সমস্ত ইউরেট ক্রিস্টাল তোমরা তো পড়ে এসো, যেটা একটা কোন সলিউশনকে ক্লাউডি বানিয়ে দেয়। ঠিক আছে, সো ইন কেস অফ ইউরিন, ইফ ইট ইজ ইউরেট, দেন আমরা যদি এটাকে গরম করি, মানে ইফ উই হিট দ্যাট ইউরিন, দ্যাট উইল ডিসলভ। নেক্সট পাস সেল থাকলে পাস লাইক অ্যাক্টিভিটি, মানে পাস লাইক লাগবে, টার্বিক লাগবে। নেক্সট ব্যাকটেরিয়া যদি থাকে, ইট উইল ইউনিফর্মালি ক্লাউডি। ক্লাউডি না ক্লিয়ার এটা বুঝবে কি করে? লাইটে কি করে বাবা? একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ইউরিন নেবে, পিছনে একটা কাগজ রাখবে, ঠিক আছে? এবার টেস্ট টিউবের ইউরিনের মধ্যে দিয়ে তুমি যদি কাগজের মধ্যে যা লেখা আছে সেগুলো যদি পড়তে পারি, if you can read that lines, it is clear. But যদি না পারো, either it is turbid or cloudy, যে অ্যাপিয়ারেন্সটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তাই। এটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে তোমাদের। ওকে, নেক্সট ভলিউম কি বলেছিলাম? নরমালি ভলিউম ইজ 600 to 200, that is 2 liter. Okay, polyuria means more than 2 liter urine excretion. কোথায় হবে? ডায়াবেটিস, হয় ডায়াবেটিস mellitus or then chronic kidney disease এর ইনিশিয়াল স্টেজে, স্টেজ 1, স্টেজ 2, একদম ইনিশিয়াল স্টেজে। ইভেন ডিফারেন্ট ফ্লুসামাইড, ডাইটর, ফ্লুসামাইড বা ল্যাসিক্স ইনজেকশন যেগুলো দেয়, যে কোনো ডায়াবেটিক থেরাপিতে পলিউরিয়া দেখতে পাওয়া যায়। অলিগিউরিয়া if the 24 hours less than 400 ml। এই ভ্যালুগুলো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এগুলো ধরা হবে কোশ্চেন, একটা কোশ্চেন এগুলো। What is polyuria? What is anuria? What are the causes of polyuria? What are the causes of anuria, oliguria, etc. Okay, oliguria means, first মনে রাখবে, physiological cause is dehydration। আমাদের প্রত্যেকেরই অলিগিউরিয়া হওয়ার টেন্ডেন্সি খুব হাই, কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্লাস করছি, জল হার্ডলি খাওয়া হয়, বাইক চালাচ্ছি, গাড়ি চালাচ্ছি, করছি, ক্লাস নিচ্ছি, পেশেন্ট দেখছি, অলিগিউরিয়া হওয়ার চান্স খুব হয়। সো ডিহাইড্রেশন। নেক্সট ইজ ফেব্রাইল স্টেট। ফেব্রাইল স্টেটে কেন? কারণ মেটাবলিক অ্যাক্টিভিটি প্রচুর হয়, সো ওয়াটার ইজ মোর absorbed, more utilized in different type of biochemical reaction in the body. So in case of metabolically active state, thyrotoxicosis, febrile state, এখানে oliguria হবে। Next, acute glomerulonephritis। If it is chronic, then polyuria হবে, but it is acute, then oliguria। And congestive cardiac failure, এক্সক্রিশন করতে পারছে না বডি ওয়াইড থেকে, ইউরিনটাকে এক্সক্রিশন করতে পারছে না, ইউরিনের এক্সক্রিটরি ক্ষমতা, মানে দ্যাট ইজ দ্য এক্সক্রিটরি, আরেকজন ঘুমিয়ে পড়েছে, ইন 24 আওয়ার্স, অ্যানিউরিয়া। ইন কেস অফ অ্যাকিউট টিউবুলার নেক্রোসিস, এই কথাটা মনে রাখবে, ATN ইজ দ্য মেজর ইম্পর্টেন্ট কজ অফ অ্যানিউরিয়া। যখনই অ্যানিউরিয়া থাকবে তখনই অ্যাকিউট কিডনি ডিজিজ, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি বলে, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরিকে রুল আউট করবে। ওকে, acute tubular necrosis, even acute glomerulonephritis, either anuria or oliguria. Next, complete urinary obstruction from pelvis to urinary bladder, even urethra। কোথাও যদি ইউরিনারি স্ট্রাকচার হোক, স্টোন হোক, ফর এনি রিজন যদি ইউরিনারি obstruction হয়, complete, that should be complete, that will cause the
post renal cause of obstruction. That should be post renal cause of obstruction. It causes anemia. Bosh. Next, colorless. Kiki, color. Of course, urine is not purely colorless. It is slightly yellowish color. But colorless কখন হবে? যখন urine should be diluted. It's diluted, like diabetes insipidus. Early stages of diabetes mellitus, early stage. আমার এটা বলা হয়নি. It should be early stage of diabetes mellitus. Next, red color মানে কি? Either blood আছে, hematuria or myoglobinuria, etc. Black or brownish color হয় melanoma malignant cell আছে অথবা alkaptonuria. It is brownish in color. Next, yellowish. ইউরোক্রোমের সঙ্গে আরো বেশি ইউরোক্রোম থাকছে, কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন, ডিহাইড্রেশন, ফেব্রাইল স্টেট, ইউলোইশ। ইউলো গ্রিন, বিলিভার্ডিনের কালারটাই ইউলোইশ গ্রিন। হ্যাঁ, দেন অরেঞ্জ কালার, প্রোটোপরফাইরিয়া। পরফাইরিয়া বলে একটা ডিজিজ হয়, তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েছো। এক্স্যাক্টলি, প্রোটোপরফাইরিন যদি হাই অ্যামাউন্টে থাকে, ইট উইল লুক অরেঞ্জিশ অ্যান্ড ইউরোলিনিওজেন, orangish or brownish in color. Then milky white, chyluria, more amount of chyle, that is cholesterol ester যদি থাকে ইউরিনের মধ্যে, that will milky. And porphyria যদি থাকে, then UV রেতে it will look orangish or pinkish or reddish fluorescent urine. এটা টিপিক্যালি প্রোটোপরফাইরিন, বা যে সমস্ত প্রোডাক্ট গুলো থাকবে পরফাইরিয়াতে, তার একটা মেটাবলিক, দ্যাট ইজ ক্রিস্টালের যে ক্রিস্টালি অ্যাক্টিভিটি গুলো থাকে, তার একটা ক্যারেক্টারিস্টিক, যে ইউভি রেতে আইদার রেডিশ আর যে সাবস্টেন্স থাকবে তার উপরে রেডিশ আর ইয়েলোইশ আর ব্রাউনিশ একটা ফ্লুরোসেন্ট দেখতে পাচ্ছি। ওকে, অর্ডার নরমালি অ্যামোনিকাল অর্ডার কার জন্য হয়? ইউরিয়ার জন্য হয়, ইউরিয়া। বাট ইট ইজ ফ্রুটি অর্ডার। এটা খুব মজার ব্যাপার, যে যাকে বলা হয় ফ্রুটি স্মেল বা ফ্রুটি অর্ডার ইউরিন, itself is diagnostic for diabetic ketoacidosis. এটা মাথায় রেখো কথাটা। স্মেলের মধ্যে বা ইউরিনের মধ্যে যদি একটা মিষ্টি ফলের গন্ধ থাকে, আমি নিজেও আমি প্রথম যখন দেখেছিলাম একটা কেস পিজিতে অ্যাডমিট ছিল, ইটস এ ক্লাসিক্যাল কেস অফ ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। ও যে শ্বাস নিচ্ছে তখনই তুমি বুঝতে পারবে যে অ্যাসিটোন রিলিজ হচ্ছে। So diabetic ketoacidosis, starvation, that is both the causes, starvation and diabetic ketoacidosis, more acetone is releasing in urine or even smell. Okay, so it will give the fruity odor. Next, musty odor কি করে বোঝাবো? আষ্টে গন্ধ বলতে গেলে মাস্টি অর্ডার। ওকে, ফিনাইল কিটোনুরিয়া। ফিশি হচ্ছে মাছের মতন, আষ্টি আর ফিশির মধ্যে আমি ঠিক না অ্যাকচুয়ালি বোঝাতে পারবো না। আমি নিজেও অ্যাকচুয়ালি দুটোর কোনোটাই আমি নিজে পাইনি, দুটো কেসের একটাও পাইনি। ফিনাইল কিটোনুরিয়া পেয়েছিলাম, কেস পেয়েছিলাম পিকুতে, তোমরা পাবে, পিকু পোস্টিং তোমাদের হয়েছে, এখানে অ্যাডমিশন বোধহয় হয়েছে কিনা আমি জানি না। বাট আমি ওই ম্যাপেল সিরাপ ইউরিন বা এই সমস্ত কিছু দেখিনি, ঠিক আছে, এগুলো আমি পড়েইছি, বাট নিজে ক্লিনিক্যাল কেস আমি পাইনি। এনিওয়ে, ফিশি অর্ডার, ইউটিআই এর ফিশি অর্ডারটা ইজ ভেরি কমন, এটুকু বলতে পারি। প্রোটিয়াস মিরাবিলিসে হয়, হ্যাঁ, এটাও একটা ডায়াগনস্টিক পয়েন্ট। প্রোটিয়াস মিরাবিলিস, প্রোটিয়াস কি জানো কি সব আছে, ভালগারিস। হ্যাঁ, তো প্রোটিয়াসের এই টিপিক্যাল এই ফিশি অর্ডারটা ইউটিআই এ থাকবে। যদি তোমাদের মাইক্রোবায়োলজিতে যখন তোমরা কালচার করবে, হ্যাঁ, তখন স্মেলটা পাবে। স্মেলটা চিনে রেখো, ওখানেই চেনা যায়, আর বাইরে কোথাও চেনা যায় না। স্মেল চেনা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, স্মেল চেনা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। মেয়েদের ক্ষেত্রে বলছি আরো, কেন বলছি পরে বুঝবে, বিয়েটা হোক। হাজবেন্ডের, বয়ফ্রেন্ডের জামার চেন, স্মেল চেনা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অবভিয়াস রিজন হচ্ছে ইকোলাইয়ের একটা টিপিক্যাল টেস্ট হয়। কি টেস্টের জন্য বলো? অ্যামোনিয়া রিলিজ হয় ইকোলাই।
কি ইকোলাই এন্টারোটক্সিজেন ইকোলাই ইন্টারোপ্যাথোজেনিক ইকোলাই কোন টেস্টের জন্য ইকোলাই অ্যামোনিয়া অর্ডার মানে অ্যামোনিয়া রিলিজ হয়? ফেনল ব্লু দিয়ে কিছু করো টেস্ট ইকোলাই? না, কি করো ফেনল ব্লু ল্যাক্টোব্যাসিলাই ফেনল ব্লু সঙ্গে কি রিঅ্যাকশন করে বলো? ইন্ডোল পজিটিভ, ইন্ডোল পজিটিভ, দ্যাট ইন্ডোল is actually ammonical order এই জন্য UTI caused by E. coli is ammonical. Next, এটা পড়তে হবে না, সিস্টিনিউরিয়া কোনোদিন পাবি না তোরা। ওকে, পিএইচ। পিএইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন? কারণ অ্যাসিডিক পিএইচ এ কিছু টিপিক্যাল ক্রিস্টাল দেখতে পাওয়া যায়, বেসিক পিএইচ এ কিছু টিপিক্যাল ক্রিস্টাল পাওয়া যায়। অ্যাসিডিক পিএইচ এর ক্ষেত্রে টিপিক্যালি কিছু মাইক্রো অর্গানিজমের প্রলিফারেশন হয়, বেসিক পিএইচ এর ক্ষেত্রে কিছু টিপিক্যাল মাইক্রো অর্গানিজম। এক্সাম্পল দাও অ্যাসিডিক পিএইচ এ। ক্রিস্টাল আমি বলে দিচ্ছি, অ্যাসিডিক পিএইচ এ ফসফেট যেগুলো থাকে, হ্যাঁ সরি ইউরেট ক্রিস্টাল গুলো, সেগুলো অ্যাসিডিক পিএইচ, ইউরিক অ্যাসিড অফকোর্স, সো অ্যাসিডিক পিএইচ এ প্রেসিপিটেশন হবে। সিস্টিন, হ্যাঁ এগুলো অ্যাসিডিক পিএইচ এ। ক্যালসিয়াম অক্সালেট, অ্যামোনিয়াম অক্সালেট, অক্সালেট বা ফসফেট ক্রিস্টাল, অ্যামোনিয়া মানে দ্যাট ইজ অ্যালকালাইন পিএইচ এ প্রেসিপিটেশন হবে। প্রোটিয়াস মিরাবিলিস মোর তোমার অ্যালকালাইন পিএইচ এ হবে, বা তোমার বাট ইকোলাই ইজ অ্যাসিডিক পিএইচ এ হবে। ওকে, ক্লেপশিয়েলা মোর অ্যালকালাইন পিএইচ এ হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিএইচ এর সঙ্গে আমাদের কোলাবোরেশন, যে এই পিএইচ এ আমাদের কি কি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে। ওকে, সো কি করে নরমাল রেঞ্জ কত? 4.6 to 8। কি করে আমরা করি? আমরা করি এখানে হচ্ছে স্ট্রিপ মেথডে। পিএইচ স্ট্রিপ কাগজ পাওয়া যায়, পিএইচ স্ট্রিপ বলে সেটাতে, অথবা লিটমাস পেপার আছে তাতে। আর এই ছবিটা যেটা দেওয়া আছে এটাকে পিএইচ মিটার বলে। প্রচুর দাম ভাই, আমার নিজের ল্যাবেই এটা আমি দিতে পারিনি এখনো, প্রচুর দাম হচ্ছে পিএইচ মিটার, বাট ভেরি অ্যাকুরেট, একদম অ্যাকুরেট রেজাল্ট দেয়। ঠিক আছে, নেক্সট ওই এগেইন এক্সামিনেশনে পিএইচ এ কোথায় কি কি হয়? অ্যাসিডিক পিএইচ কোথায় হয়? ইউটিআই বাই ইকোলাই, হাই প্রোটিন ডায়েট, আর কিটোন বডি যখন অ্যাসিটোন, অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিটা হাইড্রক্সিবিউটারিক অ্যাসিড, সবই অ্যাসিড, দে আর বেসিক্যালি অ্যাসিড। সো in case of starvation, high fever, high activity or even diabetic ketoacidosis, acidic pH. Alkaline pH কোথায়? যখন strict vegetarian থাকবে, অথবা UTI by Proteus mirabilis, Pseudomonas, Klebsiella, Pseudomonas, UTI by this organism, alkaline pH, or excessive vomiting এখানে alkaline pH বাবা। কি হয় বলতে এক্সেসিভ ভমিটিং এ বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমাদের অ্যালকালোসিস, একে বলা হয় মেটাবলিক অ্যালকালোসিস এই জন্য। ওকে, chronic renal failure, so these are the causes of alkaline pH. ইন্টারেস্টিং না এই প্যাথোলজিটা? মানে আমার তো খুব ভালো লাগে, সেটা আলাদা কথা, বাট ভালো লাগছে তো, মানে প্যাথোলজি অ্যাজ সাচ আমার এটা কাউকে জানা হয়নি, প্যাথোলজি পড়তে ভালো লাগছে তো। আচ্ছা, নেক্সট স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। প্যাথোলজির একটা মজা হচ্ছে না, প্যাথোলজি কখনো সেগ্রেগেটেড কোনো সাবজেক্ট না। মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, অবস যা কিছু চোটফাট সামনে থাকবে সবকে কম্বাইন করে দিয়ে প্যাথোলজি হয়ে যাবে, আলাদা করে প্যাথোলজি পড়তেই হয় না। যতগুলো ক্লিনিক্সের সাবজেক্টে কম্বাইন করে দিয়ে প্যাথোলজি বেরিয়ে চলে আসবে। এনিওয়ে, দেন স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি। নর্মাল রেঞ্জ কত? নর্মাল রেঞ্জ 1.003 to 1.030 ইউরোমিটার দিয়ে করা হয়। ঠিক আছে, এটাকে বলা হয় রিফ্র্যাক্টোমিটার। ইউরোমিটারের স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি তোমরা প্র্যাকটিক্যালে দেখানো হবে, তোমাদের ইউরোমিটারও দেখানো হবে, স্পেসিফিক গ্র্যাভিটিও দেখানো হবে। ঠিক আছে, বাট এটাকে বলে রিফ্র্যাক্টোমিটার। ঠিক আছে, ইট ডিপেন্ডস, দ্যাট স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি ডিপেন্ডস আপন দ্য ভেরিয়াস সলিউটস অফ দ্য ইউরিন। হাই স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি, যখন বেশি সলিউটস থাকবে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফকোর্স বেশি হবে। ডায়াবেটিক মেলাইটাস, proteinuria, fever, dehydration, etc. And low specific gravity in chronic renal failure, diabetes insipidus. Khatam. এটা হচ্ছে physical examination, khatam. Next is chemical examination. Chemical examination, the first important, এইটা তোমাদের খুব important for the pathological practical portion.
কারণ এর পরের ক্লাসে তোমাদের প্রোটিন, সুগার, কিটোন বডি এগুলো নিজেদের হাতে করতে হবে। প্রোটিন, সুগার, কিটোন বডি তোমাদের নিজেদের মধ্যে করতে হবে, যেটা হয়তো তোমরা ফিজিওলজিতে বা কোথাও বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়েওছো। ঠিক আছে, একই জিনিস সেম, বাট তোমাদের আরো কিছু প্রসিডিউরের নাম অন্তত এখানে জেনে রাখতে হবে। তো ফার্স্ট ইজ প্রোটিন। নরমালি কি প্রোটিন থাকে বাবা? কি থাকে আমাদের বডিতে, মানে ইউরিনে কতটুকু নরমালি ইউরিন কতটুকু এক্সক্রিট হয়, নরমালি কি ইউরিন থাকে, মানে কি প্রোটিন থাকে? অ্যালবুমিন। লেস দেন কত? লেস দেন কত সারা দিনে? 3.5 কি 3.5 গ্রাম মানে কত মিলিগ্রাম হচ্ছে? 300 কত? কিরে বল রে, তুই পড়ে এসলি, তোরা কিসে পড়লি? বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়লি তো, ভুলে গেছিস? ও তোদের বায়োকেমিস্ট্রিতে আঘাত আছে না, সেই গার্লফ্রেন্ড ধোকা দিয়েছে টাইপের আঘাত। ওকে, লেস দেন 30 মিলিগ্রাম, লেস দেন 30 মিলিগ্রাম। ঠিক আছে, কেন ইম্পর্টেন্ট? মাইক্রো অ্যালবুমিনিউরিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ it's a predictor of cardiovascular involvement in diabetes mellitus. Macrovascular involvement, even microvascular involvement of diabetes mellitus. Nephrotic range protein, sorry, chronic kidney disease proteinuria level which is more than 300. ঠিক আছে, but 30 to 300 is very important. একে বলা হয় মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া। আমরা 24 আওয়ার্স এ মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া কাউন্ট করে থাকি। So normal value is 150 বলেছে, but normally should be less than 30, less than 30. Okay. কোথায় কোথায় প্রোটিনিউরিয়া হয়? গ্লোমেরুলার প্রোটিনিউরিয়া। গ্লোমেরুলার প্রোটিনিউরিয়া মানে গ্লোমেরুলার যে ক্যাপিলারি মেমব্রেনের ইনক্রিজ পারমিবিলিটি যদি বেড়ে যায়, like in selective proteinuria of course is two type, is one is selective, that is শুধু অ্যালবুমিন বেরোবে, আর যদি নন সিলেক্টিভ হয় অ্যালবুমিন ছাড়া বাকি সবকটাই বিটা 2 ট্রান্সফেরিন, গ্লোবিউলিন সব বেরোবে। ওকে, ট্রান্সফেরিনটা আমি যেটা বললাম সিলেক্টিভের মধ্যে বিটা 2 ট্রান্সফেরিনটা একমাত্র সিলেক্টিভের মধ্যে পড়ে, বাকি ট্রান্সফেরিনগুলো কিন্তু নন সিলেক্টিভের মধ্যে পড়ে। বেসিক্যালি গ্লোবিউলিন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নন সিলেক্টিভের ক্ষেত্রে। নেক্সট ইজ টিউবুলার প্রোটিনিউরিয়া। টিউবুলার প্রোটিন মানে proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule is lined by simple columnar or cuboidal cells. ঠিক আছে, সেগুলো যখন ডিসফর্মেশন হবে বা সেখানে যখন প্রোটিন রিঅ্যাবজর্পশনে প্রবলেম হবে, তখন যে প্রোটিনিউরিয়া হয় তাকে বলে টিউবুলার প্রোটিনিউরিয়া। causes is first is very important, first question is chronic pyelonephritis, chronic even acute pyelonephritis. Second is tuberculosis. Tuberculosis mainly ইনভলভ করবে মেডালাকে এবং মেইনলি ইনভলভ করবে এই প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল, কালেক্টিং ডাক্ট, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল, লুপ অফ হেনরি, এই সমস্ত এরিয়াকে। কর্টেক্সে ইউজুয়ালি করে না। ওকে, অ্যান্ড নেক্রোসিস ডিউ টু হেভি মেটাল পয়জনিং, নেক্রোসিস ডিউ টু হেভি মেটাল পয়জনিং, দিস আর দ্য কজেস অফ টিউবুলার প্রোটিনিউরিয়া। ওভারফ্লো প্রোটিনিউরিয়া মানে এত বেশি প্রোটিন বডিতে তৈরি হচ্ছে, they are even completely not absorbed in the proximal convoluted tubule. Due to high production, যে প্রোটিনটাকে আমরা রিঅ্যাবজর্ব করতে পারছি না সেটা এক্সক্রিট হয়ে যাচ্ছে। লাইক ইন মাল্টিপল মাইলোমা, কি প্রোটিনটার নাম? বেঞ্জনস প্রোটিনস। এটাকে আমরা যদি সিরাম প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস, ইভেন ইউরিন প্রোটিন ইলেক্ট্রোফোরেসিস করি, then that will cause an M band, M spikes. Serum protein or urinary protein electrophoresis in spikes পাওয়া যায়। Next is hemoglobin. Hemoglobin in case of not extravascular, in case of intravascular hemolysis. Intravascular, that should be intravascular, like PNH, paroxysmal nocturnal hemoglobinuria, March hemoglobinopathy, বা prosthetic valve related hemoglobinopathy, সেখানে intravascular hemolysis হয়। Next is myoglobin, skeletal muscle trauma. Skeletal muscle এ যদি ট্রমা হয়, ঠিক আছে, দেন মায়োগ্লোবিন রিলিজ করতে পারে। হ্যাঁ, rhabdomyolysis, হ্যাঁ, so myoglobin will be released. Or in case of M4 or M5 type of leukemia,
M4 আর M5 টাইপের লিউকেমে lysozyme প্রচুর রিলিজ হয়, lysozyme, that will cause the overflow proteinuria also. Okay, next hemodynamic proteinuria, যখন বডিতে ব্লাড সার্কুলেশন হিমোডাইনামিক মানে হাইপার সার্কুলেশন হয়, লাইক ইন হাই ফিভার, হাইপার thyrotoxicosis or congestive cardiac disease, congestive cardiac failure, etc. And post-renal proteinuria, that is কিডনির নিচে যদি কোনো কারণে কোনো ইনফ্লামেশন হয় বা কোনো নিওপ্লাসিয়া হয় তাহলে যে প্রোটিনিউরিয়া হয়, লাইক ইন কেস অফ ইউরিনারি ব্লাডার, প্রস্টেট, যে কোনো এরিয়াতে যদি ইনফ্লামেশন আর ম্যালিগন্যান্সি হয় দেন পোস্ট-রেনাল কজেস অফ প্রোটিনিউরিয়া। কি টেস্ট আমরা করি এটা তোমরা সবাই জানো যে হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট। হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট করে করে একটা টেস্ট টিউব নেওয়া হলো, টেস্ট টিউবের 2/3 পোর্শনকে আমরা কি করি ইউরিন নিয়ে নিলাম, ওই আপা পোর্শনটুকুকে শুধু হিট করব। কি করবে, কি হবে, আমরা কি কি পাবো, একটা টার্বিডিটি আসবে। যদি অ্যাসিটিক অ্যাসিড তার মধ্যে দিই তাহলে যদি ডিসলভ করে তাহলে কি, অ্যাসিটিক অ্যাসিড যদি ডিসলভ করে তাহলে ফসফেট হবে, আর যদি ডিসলভ না করে দেন দ্যাট ইজ প্রোটিন। সিম্পল, তোমরা করেছো, এটাই তোমাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে, পরের দিন সবাই করবে এটা অ্যাকচুয়ালি। আর কি টেস্ট আছে, এটা নামটা মনে রাখো, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা ভীষণ এখানে আমাদের ইউজ করা হয়। আমাদের তো এখন আর হিট কোয়াগুলেশন করা হয়, বাট তার আগে করা হয় যেটা, সেটা হচ্ছে স্ট্রিপ টেস্ট। স্ট্রিপ টেস্টে কি হয়, ইন্ডিকেটর স্ট্রিপের মধ্যে ব্রোমোফেনল ব্লু একটা ইন্ডিকেটর থাকে, ব্রোমোফেনল ব্লু, ঠিক আছে। এই ব্রোমোফেনল ব্লু এর যে চেঞ্জ হচ্ছে প্রোটিনের কাছে এসে, protein is causing the protein is changed into the iodinization of the dye, and that will cause the change of the color of this indicator. Usually যদি এই pHটা বাফার, এই যে pHটা যদি 3.0 তে আসে তবে এই ব্লু কালারটা নেই। ওকে, সো দিস ইজ বেসিক্যালি a semi quantitative test. মেইনলি এটা রিঅ্যাক্ট করে হচ্ছে অ্যালবুমিনে। So non-selective proteinuria that will not be positive. False negative in case of non-selective proteinuria, like in Granger's protein, myoglobin, hemoglobin, etc. Non-selective proteinuria false positive. Next, it is the most sensitive test, sulfosalicylic acid test. Most sensitive test, sulfosalicylic acid test. Principle is protein gets precipitated after adding the organic acid like sulfosalicylic acid. শুধু প্রিন্সিপালটুকু জানবে, আর কোনো প্রসিডিওর জানা তোমাদের দরকার নেই। ওকে, প্রোটিনের সঙ্গে যখন সালফোসালিসাইলিক অ্যাসিড মিক্স আপ হয় তখন দে উইল প্রেসিপিটেট। ওকে, নেক্সট ইজ বেনেডিক্ট টেস্ট। ইট ইজ ইউজড ফর গ্লুকোজ। প্রোটিন পোর্শনটা হলো, নেক্সট ইজ গ্লুকোজ। বেনেডিক্ট টেস্ট তোমরা প্রত্যেকে করেছো, আই থিঙ্ক প্রত্যেকে করেছো। কি করতে হয়, বেনেডিক্ট সলিউশন থাকে, বেনেডিক্ট সলিউশনের সঙ্গে অ্যালকালাইন কপার সালফেটকে মিক্স করা হয়, ঠিক আছে। বেনেডিক্ট সলিউশনের মধ্যেই থাকে অ্যালকালাইন কপার সালফেটকে ব্লু কালারের থাকে, সেই ব্লু কতটা ব্রাউন হচ্ছে তার গ্রেডেশন করা হয়। সো অ্যালকালাইন কপার সালফেট is converted, blue color alkaline copper sulfate is reduced to brown color cuprous oxide, and depending upon the color there will be gradation, like 1+ means green color, 2+ means brown color, 3+ means yellow, orange, and 4+ is red precipitate. এই রেঞ্জটাও তোমাদের মনে রাখতে হবে। 1+ মানে আমাদের কতটুকু গ্লুকোজ আছে 0.5 গ্রাম পার ডিএল, 2+ means 1, 3+ means 1.5, 4+ is more than 2. কেমন লাগবে, এরকম দেখতে লাগে, ব্লু কালার, that means there will be no glucose. 1+ or yellow, it is 1+ or 2+, 3+ is orange, and brick red color is 4+. Causes কি, causes হচ্ছে হাইপারগ্লাইসেমিয়া রিলেটেড না হাইপারগ্লাইসেমিয়া আনরিলেটেড। যদি আনরিলেটেড হয়, দ্যাট ইজ পেশেন্টের হাইপারগ্লাইসেমিয়া আছে, অফকোর্স তাহলে ইউরিনে
ব্লাড বেরিয়ে যাচ্ছে, সুগার বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, লাইক ইন ডায়াবেটিস মেলাইটাস, কুশিং সিনড্রোম, হাইপারথাইরয়েডিজম, ঠিক আছে। সো দিস আর দ্য অ্যান্ড কর্টিকোস্টেরয়েড থেরাপি যেখানে হাইপারগ্লাইসেমি অলরেডি আছে, and again the cause is same, the sugar is not completely reabsorbed in the proximal convoluted tubule. আর আনরিলেটেড যদি হয়, নর্মালি পেশেন্টের হাইপারগ্লাইসেমিয়া নেই, বাট পেশেন্টের এগেইন সুগার এক্সক্রিট করছে, দিস কন্ডিশন নোন এজ টিউবুলার ডিসফাংশন। যেটুকু প্রোটিন বেরোচ্ছে সেটা অ্যাবজর্ব করে নেওয়ার কথা ছিল, বাট ডিউ টু দ্য ডিসফাংশনাল tubular action the sugar is not completely absorbed, not completely absorbed. Next, ketone bodies ঠিকই আছে, অ্যাসিটন, বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড এন্ড অ্যাসিটোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড। তার জন্য কেন কোন টেস্ট ইউজ করে? রফেরাস টেস্ট। রফেরাস টেস্ট, এই রিংটা তোমরা সবাই দেখেছো, কি ইউজ করা হয়? বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড ইজ নট রিঅ্যাক্টিভ, নট রিঅ্যাক্টিভ, এবং সবথেকে মজার কথা হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড 70%, নরমালি ইউরিনের 70% কিটোন বডি হচ্ছে বিটা হাইড্রক্সি বিউটারিক অ্যাসিড। So this is not for beta hydroxybutyric acid. When the acetone and acetic acid react with the sodium nitroprusside, that will form in alkaline condition, alkaline pH, that will form the purple in color. Sodium nitroprusside এর amount এর উপরে এই পার্পল কালারটা নির্ভর করবে, ঠিক আছে। So other test কি? Gerald test, ferrichloride test, it is the most specific test, most specific and sensitive, যেখানে তিনটে কি বলে কিটোন বডি রিঅ্যাক্টিভ হয়। কি কজ সবাই জানো, বিলিরুবিনের জন্য ফুশেক টেস্ট, ফুশেক টেস্ট নামটা এনাফ, ফুশেক টেস্ট তোমাদের ধরবে না, অন্তত প্যাথোলজিতে ধরবে না। কোথায় কোথায় আর কি টেস্ট হয়? ফোম টেস্ট, মেলিন টেস্ট, লুগল রয়ডেন টেস্ট এটসেট্রা। ইউরোবিনের জন্য এলব্রিজ টেস্ট, এলব্রিজ টেস্ট এখন আর করা হয় না অ্যাকচুয়ালি, এখন আর এলব্রিজ টেস্ট করা হয় না এখন অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, ইউরোবিনের কেন ইম্পর্টেন্ট, এটা ইম্পর্টেন্ট, এখন স্ট্রিপেই দেখা হয় ইউরোবিনের, সিম্পলি স্ট্রিপে দেখা হয়। কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ it's a diagnostic criteria of hemolytic jaundice, hemolytic jaundice. Even in case of early hepatitis, there will be urine in urine, and in hepatocellular jaundice, also in case of hepatocellular carcinoma, there will be high amount of urine excretion in urine. And bile test, Hess sulfur test, Hess sulfur test, এটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইউরিনের ব্লাড। ব্লাডের জন্য দুটো টেস্ট, একটা হচ্ছে বেঞ্জিডিন টেস্ট। হ্যাঁ, বেঞ্জিডিন টেস্টে প্রিন্সিপালটা ইম্পর্টেন্ট, যে peroxide activity of hemoglobin decomposes the hydrogen peroxide into oxygen. That oxygen binds with the benzidine and it gives blue color. বুঝতে পারলে? ব্লাডের মধ্যে যে পারক্সাইড থাকবে সেটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড থেকে অক্সিজেন লিবারেট করবে। That oxygen oxidize the benzidine to give the bluish color. কেন হিমাচুরিয়া হয়? এটা তোমাদের ইটসেলফ একটা শর্ট কোশ্চেন, শর্ট নোট। হিমাচুরিয়া কোনটাকে ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া বলে, কোনটাকে মাইক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া বলে? গ্রস ম্যাক্রোস্কোপিক হিমাচুরিয়া মানে the blood looks, that is urine looks like blood, or it is cola color or reddish color, যেখানে আমরা গ্রসলি দেখতে পাচ্ছি যেখানে ব্লাড মিশে আছে। যদি গ্রসলি আমরা ব্লাড না দেখতে পাই, বাট আন্ডার মাইক্রোস্কোপে আমরা অ্যাটলিস্ট 5টা আরবিসি দেখতে পাই, and that 5 RBCs are altered RBCs, usually crenated RBCs, spikes like RBCs. This is known as microscopic hematuria. More than 5 per high per filter যদি থাকে তাকে বলা হয় microscopic hematuria. Okay, so what are the causes? These are the causes. That could be glomerular cause, that could be non-glomerular cause, that could be hematological cause. Glomerular cause different, সব থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি কোন glomerular disease এ পাবো? IgA nephropathy, that is known as Burgess disease, IgA nephropathy. Non-glomerular cause এর মধ্যে tumor and calculus. Tumor, bladder cancer itself present with painless hematuria. Bladder cancer itself present as painless hematuria.
and hematological causes, sickle cell anemia, coagulation disorder, etc. etc. Last portion is microscopic examination. মাইক্রোস্কোপিক এক্সামিনেশনে আসছে না এত কিছু, শুধু সেলগুলো দেখো কি কি দেখতে পাই আমরা নরমালি। আরবিসি এরকম দেখতে লাগে। বাইকনকেভ শেপ, নরমালি 7 মাইক্রনের বাইকনকেভ শেপ দেখতে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। যদি আইসোমরফিক হয়, দ্যাট ইজ দ্য শেপ ইজ সেম অ্যাজ আরবিসি, তার মানে হচ্ছে দ্য ইউরিন ইজ আইসোটোনিক, বাট ইউরিন যদি ডাইলিউটেড হয় তার মানে কি, that will swell up, that will lose the biconcave shape, and the size will be high, that is 9 micron, okay. And if এটাকেই বলছিলাম যে ক্রিনেটেড কাকে বলে, ক্রিনেটেড আইরিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যদি গ্লোমেরুলার কোনো ডিজিজ পাওয়া যায়, that will be ক্রিনেটেড আইরিস। কেমন লাগবে, স্পাইকস লাইক ক্যারেক্টার, ডিফর্ম দ্যাট ডিজিজ, স্পাইকস পাওয়া যাবে and ডিফর্মড হবে, ক্রিনেটেড আর ডিফর্মড with spikes on the surface. And next, if it is dysmorphic, that is various shapes, size, etc. যদি থাকে, that denotes is a case of glomerulonephritis. Okay. Next, WBC, নিউট্রোফিলি তোমরা বেশি পাবে WBC এর মধ্যে। অফকোর্স এটা স্টেন করা নেই, ঠিক আছে। গ্র্যানুলার শেপ পাবে, গ্র্যানিউলস দেখতে পাবে, নিউক্লিয়াসে যে লোবেটেড মাল্টিলোবেটেড নিউক্লিয়াস, তার আউটলাইনও তোমরা পরিষ্কার ভাবে ভালোভাবে বুঝতে পারবে। সি ক্যান ইউ এখানে বোঝা সত্যি কঠিন। তোমাকে যদি একটা বড়, আমি পারলে তোমাদের একটা শুধু আরবিসি ডব্লিউবিসি কেমন ইউরিনের মধ্যে লাগে দেখাবো। যে নিউক্লিয়াসটা থাকবে সেটা হচ্ছে মাল্টিলোবেট নিউক্লিয়াস, অ্যান্ড যে গ্র্যানুলস তোমরা ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য গ্র্যানুলস। So of course, in case of urinary tract infection, you will get in case of urinary tract infection, and infection you will give this type of appearance, that is clumping of neutrophils. Epithelial cell, these are the discomated epithelial cell। কোথা থেকে আসছে, ওই প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিবিউল, এখান থেকে আসছে। নরমালি টিউবিউলার আর স্কোয়ামাস টাইপের হয়, ঠিক আছে। নরমালি স্মল পলিহেড্রাল কলামনার, এক্সেন্ট্রিক নিউক্লিয়াস শুড বি এক্সেন্ট্রিক। হ্যাঁ, এখানে এই যে গ্র্যানুলস গুলো বোঝা যাচ্ছে, এটা একটা কলামনার সেল এপিথেলিয়াম, দ্যাট ইজ প্রক্সিমাল বা ডিস্টাল বা কালেক্টিং ডাক্ট, এই সমস্ত জায়গা থেকে আসছে, ঠিক আছে। যখন এপিথেলিয়াল সেল হাই কাউন্টে থাকে, তার মানে it might denote some viral infection or acute tubular necrosis or pyelonephritis. Cast are cylindrical deposit of different particles, cylindrical aggregates of different particles. Normally যে টিউবুলার কাস্ট পাওয়া যায়, সেখানে যে প্রোটিনটা থাকে তার নাম হচ্ছে ট্যাম হসফেল্ড প্রোটিন। বাট কাস্ট নর্মালি অনেক রকমের হতে পারে, লাইক কাস্ট মাইট বি অ্যাসেলুলার কাস্ট, যার কম্পোনেন্টে কোনো সেল নেই, অ্যাসেলুলার কাস্ট। দ্যাট কুড বি হায়ালিন কাস্ট, গ্রানুলার কাস্ট, ওয়াক্সি কাস্ট, ফ্যাটি কাস্ট and broad cast. Okay. Cellular cast means there might be RBC, there might be WBC, there might be epithelial cell. This is hyaline cast, it's normal phenomenon. Hyaline cast যদি কনসেন্ট্রেটেড ইউরিন হয়, সারাদিন যদি অনেক ওভার অ্যাক্টিভিটি থাকে, তাহলে হাইলিন কাস্ট দেখতে পাওয়া যাবে। ট্যাম হসফেল প্রোটিনই থাকবে, লাইক এই যে বলাই আছে ফিভার, স্ট্রেনিয়াস এক্সারসাইজ, ইভেন ইন কেস অফ গ্লোমেরুলার হাইপারফিল্ট্রেশন। যদি প্রোটিনিউরিয়া থাকে, দেন this the most common type of cast is hyaline. Cylindrical, parallel থাকবে, parallel arrangement হবে, হ্যাঁ, granular হবে অথবা agranular থাকবে। Of course this is colorless. It's the most common type of cast. এটা যদি সিলিন্ড্রিক্যাল স্ট্রাকচারটার মধ্যে যদি গ্র্যানুলারিটি আমরা খুঁজে পাই, ফাইন অর কোর্স গ্রানুল, then this is known as granular cast. Granular cast itself denotes it's a case of acute glomerulonephritis. Its significance হচ্ছে granular cast পেলেই আমরা চিন্তা করব that could be a case of acute glomerulonephritis. Next is waxy cast. Waxy cast যখন মানে এন্ড স্টেজ রিনাল ডিজিজে পাবো, এন্ড স্টেজ রিনাল ডিজিজের মধ্যে যখন কোনো মানে ফিল্ট্রেশন হচ্ছেই না, তখন
ডেসকমেটেড সেলস গুলো এরকম ওয়াক্সি অ্যাপিয়ারেন্স নেবে। These are homogeneous, smooth, glassy appearance, with crackling or serration over the surface, and that will be broken in parts, broken cast বা broken serrated appearance with waxy surface, smooth surface, end stage renal disease এ পাবো। ইভেন অনেক ক্ষেত্রে আমরা দীর্ঘদিন ডায়ালিসিসের পরে ওয়াক্সি কাস্ট পাওয়া যায়, and after a long term dialysis usually you can get the waxy cast. Next is fatty cast, nephrotic syndrome পাবো। fatty cast কি পাবো? fat globules পাবো, refractile fat globules in Tom Hirschfeld protein matrix। যে ফ্ল্যাটি গ্লোবিউলস গুলো থাকছে প্রোটিন ম্যাট্রিক্স এর উপরে they will be deposited and that will form and that cylindrical kind of cast known as fat cast। fatty cast usually পাবো nephrotic syndrome। broadcast is the most মানে devastating condition of the body। কিডনি যখন একদম এন্ড স্টেজ রিনাল ডিজিজ বা ক্রনিক পাইলোনেফ্রাইটিস এর এন্ড স্টেজ পোরশনে পড়ে যাবে, তখন এই টোটাল টিউবিউলের যে ক্যারেক্টারটা সেই ক্যারেক্টারটাই চলে আসবে এই ব্রডকাস্টের মধ্যে। ইট ফর্মস ইন দ্য ডাইলেটেড পোরশন অফ দ্য টিউবিউল। ইট ইজ ফর্ম ইন দ্য ডাইলেটেড পোরশন অফ দ্য টিউবিউল। কাস্টের পরে যে জিনিসটা আমরা লাস্ট পাবো সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল। নরমালি ইউরিনের মধ্যে পাওয়া যায় হচ্ছে ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল, ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল, অ্যামরফাস ক্রিস্টাল নরমালি পাওয়া যায়। বাট ইন অ্যাসিডিক ইউরিন, অফকোর্স ইন অ্যাসিডিক ইউরিন, বাট ইন অ্যালকালাইন ইউরিনে কি বলেছিলাম যে অ্যামোনিয়াম ফসফেট, অ্যামোনিয়াম অক্সালেট, ক্যালসিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট, অ্যামরফাস ফসফেট, ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্রিস্টাল পাবো। সো এটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে যে কোন ইউরিনে কোন ধরনের ক্রিস্টাল তোমরা পাবে। লাইক ইন অ্যাসিডিক ইউরিন ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল, ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল and amorphous urate, but in case of alkaline urine calcium carbonate crystal, ammonium phosphate crystal itself, calcium hydrogen phosphate and amorphous crystal। কেমন কেমন দেখতে হয় এগুলো বলছি চলো। ক্যালসিয়াম অক্সালেট ক্রিস্টাল কেমন দেখতে? envelope shape crystal। triple phosphate crystal is rhombic shape, broken needle shape or coffin lid shape, broken needle shape or rhombic shape। urate crystals এর কোনো definite মানে স্ট্রাকচার থাকবে না, বাট দে আর ট্রায়াঙ্গুলার, কোয়াড্রাঙ্গুলার and মানে ফ্র্যাগমেন্টেড ব্রোকেন নিডলের মধ্যে এরকম দেখতে থাকবে, বাট দে উইল প্রেজেন্ট অ্যাজ ক্লাম্প। আর ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট সবসময় ডিপ্লো মানে দুটো দুটো করে একসঙ্গে ডাইপোল করে থাকবে। ওকে, দিস আর নর্মাল ক্রিস্টাল ফাউন্ড ইন ইউরিন। অ্যাবনর্মাল ক্রিস্টাল কি? সিস্টিন ক্রিস্টাল ইজ ক্লিয়ারলি হেক্সাগোনাল ক্রিস্টাল। সিস্টিন ইউরিয়াতে আমরা পাবো। নেক্সট কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল, কালারলেস রিফ্র্যাক্টাইল ফ্ল্যাট রেক্টাঙ্গুলার ক্রিস্টাল। কোলেস্টেরল ক্রিস্টাল হাইপারকোলেস্টেমিয়াতে পাবো। বিলিরুবিন ক্রিস্টাল ব্রাউন কালার ইউরিনে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসে পাবো। টাইরোসিন ক্রিস্টাল দেখতে পাবে না তোমরা, ফাইন নিডল অফ ফাইন ইয়েলোইশ নিডলস। চলো দেখে নিই এটা। সিস্টিন ক্রিস্টাল ইজ হেক্সাগোনাল, cholesterol crystal is refractile, some cholesterol bodies present within it. Bilirubin crystal is small spiky crystals, leucine crystal আমি কোনোদিন দেখিনি। Anyway, this is all total হচ্ছে তোমাদের ইউরিন অ্যানালিসিস। তোমাদের প্র্যাকটিক্যালি যেটা করতে হবে, তোমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে তিনটেই টেস্ট।